Boa noite, pessoal. Muito bem-vindo a mais um Meta Game. Hoje a gente está aqui com o Wei, que é o CEO do AI Arena, que é um jogo que está muito legal, que está trazendo muitas inovações. E hoje a gente vai discutir tudo sobre esse jogo, desde a ideia, como que ele teve a ideia de fazer um jogo onde envolve a gente aprender a utilizar a inteligência artificial e também vai envolver aí várias perguntas sobre o airdrop, sobre a gameplay e tudo que dá para a gente fazer aí dentro desse ecossistema sensacional que é o AI Arena, que só está no início, e a gente vai estar aqui fazendo essas perguntas com o Wei. Hi Wei, how are you doing? I'm doing very well. Thank you for having me on this show. Really looking forward to speaking to your community about the game. For sure, it's a pleasure to have you here. Thanks a lot for having this gathering with the Brazilian community. We like a lot of Web3 games, a lot of fighting games. Uh, I just want to ask you, how do you guys start to build AI Arena? Was something that you want to do before Web3? How was that? Right. The start of the journey to creating AI Arena started in late 2020. It was myself and two other co-founders. We really had a kind of a mission to bring AI to the broader populace or to the masses. And the best way that we thought we could have done that is to basically make a game that parallels the AI research process. So as you play the game, you start to understand the intuition behind how AIs work. So, in doing so, not only are we creating a fun game experience, but we are also um, helping people better understand what AI is, how it works, and how humans can interact with AI through a game medium. So we really see this game as a way not to just create a new gaming genre or an experience, but it's also a way for us to educate people about AI, which is one of the most important technological themes of our lifetimes. So that was really the starting point of our journey, and we've been building for the last 3 years to get to where we are currently. Yeah, that's amazing. I think that learn how AI works is something that everybody should be doing, and playing a game and understand that at the same time, I think is a pretty cool way to do it. I will translation now. E aí, pessoal, tudo bem? A gente conversou aqui um pouco sobre como que ele teve a ideia de fazer o AI Arena, como que foi a ideia dele de fazer esse game, da onde que surgiu. Ele trabalhou muito tempo no mercado de inteligência artificial antes de ter a ideia de fazer esse game, e quando ele viu que tinha uma oportunidade de fazer um game onde que, além de ser divertido, além das pessoas jogarem, ter alegria e prazer jogando um jogo, elas também poderiam aprender ali a utilizar e como utilizar a inteligência artificial e como que ela realmente funciona. Então a ideia do game, do AI Arena, é muito mais do que ser apenas um jogo divertido, e aí sim ser uma forma com que as pessoas possam aprender como que a inteligência artificial funciona. Agora eu vou estar fazendo uma pergunta para ele sobre como que ele vê o AI Arena, se ele vê como um jogo casual, como um jogo para esporte, e depois a gente vai evoluindo a conversa aí para outros assuntos. Fiquem à vontade para mandar perguntas no chat, que eu vou fazer essas perguntas para eles depois. Salve aí todo mundo que está chegando. So one question that I have is, what is the way that you see AI Arena? Is like a hardcore game, is like, or more casual game? How do you see it? Yeah, I would say right now, AI Arena is definitely more on the side of being more of a hardcore game. It is definitely a skill-based game.
And we are designing it to be that way for a few reasons. Number one, it is at its core a competitive game. So we want to see very intense competition, because we think that over time, by having really good human AI trainers, you can create and train these very interesting AIs, and it becomes really fun for people to watch these AIs perform in the arena. So I think, for anyone who has tried the game, there's certainly a learning curve, because really it's not like any other game that you've ever played in the past. But once you start to understand the core game loop and start to build the intuition of how to actually train effective skills out of your AI, it becomes really, really addictive. And that's the part where it starts to get extremely deep as well, because there's so many different things that you can teach your AI. There's so many different situations that you can put your AI into and teach them very specific skills. And in addition to that, because it's a global competitive PvP arena, you get to face off against AIs that have been trained by human players from around the world, which is really exciting because you never know how your opponent has really strategized to train their AI, right? It's a very dynamic and ever evolving competition. So from that perspective, the game is biased towards being more difficult. The difficulty allows us to create that spectrum and that hierarchy of player performance over time. And we really do want to feature the best players for the on-chain, the NFT version of the game. So our plan here is to try to bootstrap organically a competitive tier of players so that this game becomes more of like a community-built esport. So from that perspective, I think the difficulty does go hand in hand with the spirit of the competition that we seek. Over time, we can make continuous enhancements and refinement to the game to make it easier and easier, and maybe roll out more simple to use versions of it for a more kind of broad-based casual audience. But currently, where we are, our primary objective is to make this as competitive as possible. Yeah, so that's pretty cool because everybody is in Web3 right now is shooting a lot of to casual stuff. So you guys are building something unique in a unique perspective, in a unique way. Also, I'm very excited to see how this will play out. I think you guys have a good chance, very good chance. I will translation now. E aí, pessoal, eu perguntei para ele aqui como que ele enxerga o AI Arena, se é um jogo competitivo, se é um jogo mais casual, como que ele vê isso, qual que é a ideia dele por trás do AI Arena. Ele explicou bastante aqui que a ideia é que realmente seja um jogo um pouco mais competitivo, que ele busca que com a criação da comunidade que está acontecendo agora, durante o Play to Airdrop, tenha uma comunidade bem competitiva e que literalmente a gente veja a imersão de times e de comunidades extremamente competitivas no esporte dentro do AI Arena. Então dá para você jogar de uma forma mais simples, treinando a sua inteligência artificial de uma maneira mais prática, mesmo lutando contra um outro robô, ou dá para você treinar ela de várias formas muito específicas. E todos os pequenos detalhes fazem toda a diferença no treinamento da sua inteligência artificial. Porém, o grande objetivo deles realmente é construir um jogo muito competitivo, onde que os melhores jogadores realmente vão estar ganhando aí muito mais, vão ter NFTs aí, que hoje está em 3 Ethereum, o for price. Então, eu acredito bastante que é um modelo bem interessante, onde que eles criem jogos com essas estrelas aí que está jogando no modo mais competitivo, no modo de competição de esporte eletrônico, e tenha, ao mesmo tempo, essa ideia de ensinar todo mundo a utilizar a inteligência artificial
na prática e em alguma forma divertida e que dá para você participar do Play to Airdrop e ganhar alguns tokens ainda. Agora eu vou perguntar a ele sobre como está sendo o Play to Airdrop para eles, se está sendo da forma que eles esperaram. É um evento que realmente era para começar 2 semanas atrás, começou nessa última semana, e vou perguntar para ele também sobre as expectativas que os jogadores podem ter sobre o Play to Airdrop, se vai ser apenas para quem realmente focar muito ou se para todo mundo que jogar o Play to Airdrop de forma casual também vai ter recompensas. And so one question that I have is the Play to Airdrop is something for I know that depend a lot of your rank, you get a lot of more rewards, but it's something only for competitive players that you try to get the best AI, or is something that you reward people that are playing in ways more casual to understand how this works, are play some fights, are win some battles, or will be something only focus on competitive gaming? Yeah, so I think the play to airdrop campaign tries to achieve a little bit of all of those. I think the primary objective for us as a project is to provide the Web3 gaming community an opportunity to try out the game and to experience what the game loop feels like. That's first and foremost. Secondly, through this process, we do want to potentially identify some other like new really good players that we can bring into the ecosystem, because we are targeting to launch on mainnet with the on-chain version of the game probably in April of this year, and then on mainnet people would need to have an NFT to compete in that level of competition. So we're hoping to attract, you know, maybe a couple of hundred more people that are quite skilled at the game that can play the game at that level to ensure that the competitive the competitive kind of level is very good right out of the bat for that version of the game. So the way that we structure the play to airdrop campaign itself, it is a competition, right? And the better that you do with your AI, the more of our token you're able to generate as a reward for the airdrop when it happens, maybe later in April. That is aligned with our objective of identifying good players, and we also almost always have this type of principle in terms of how we have grown our community over time, is to make sure that people who are bringing the most value in terms of skill, activity, and contribution to our project also get the most rewards out of the project as well. So in this way, it's very much your output is commensurate with the input that you put in. We think that that's a more of a equitable way of rewarding people. So those are some of the philosophies and the principles that we try to use to construct this play to airdrop campaign. But I would say so far we've gotten tremendous numbers in terms of signups, in terms of activations, in terms of players actually going into the game and training AIs and ultimately initiating a battle in the ranked arena. All of those numbers are very, very impressive and, you know, somewhat beyond what we were expecting, especially for this type of game. Like, you know, for a casual game, I can totally see why, right? Because it's easy to onboard and everyone can try it out. But for our game, for people to get to that level of like training in AI and actually competing, so far the reception has been tremendous for the game. So we're really excited about it. Yeah, for sure. It's very different the way that you onboard people, because you have very different line curve. So it's very hard for people starting in the beginning, but over time you get a little bit easier to keep improving into the game, right? Before the high level, right?
of the game. Yeah. That I think that it will be very, very competitive because you guys, I think you bring a lot of tournaments, a lot of events around the game. How do you guys see the... I will translation first, sorry. Yeah, no problem. Galera, sobre o Play to Airdrop, tá? E o jogo em si, o objetivo deles com o Play to Airdrop é atrair e fazer uma comunidade que realmente vai prestar atenção e vai se dedicar para o jogo. Uma coisa assim muito legal que ele estava falando comigo é que eles estão literalmente muito focados em dar o máximo de valor para as pessoas que jogam o jogo e trazem valor para a comunidade. Então, segundo ele, se você realmente gostou do jogo, se realmente se dedicar no jogo, eles estão realmente buscando esse tipo de pessoa que vai estar ali aprimorando a sua AI, que vai estar ali ao mesmo tempo buscando aprimorar o máximo possível e transformar ela no nível em um nível muito competitivo para você realmente conseguir competir e ganhar várias batalhas e várias ligas. Então, se você busca um jogo para focar, onde que o foco do jogo não está em atrair milhares e milhares de jogadores, mas sim atrair jogadores que vão realmente focar naquele game e desenvolver naquele game, talvez esse seja um jogo muito legal para vocês. Teve um pessoal que me perguntou aqui como começar. Aqui embaixo tem um link para vocês começarem, e aqui tem vídeos também ensinando com tutoriais para vocês começarem no AI Arena aqui também. Yeah, so after the middle, right, of the first week of competition, what you guys are learning from the players, from the feedback, from the activities, what is going on right now? How are you seeing the first week? I mean, we're learning a lot. Anytime you run a playtest of this scale, you start to understand where the potential kind of areas of improvements that you have to make in the game, right? But also like the backend infrastructure to be able to absorb this level of activity on our servers. Those were some of the things that you can only test at this scale of like volumes of people coming in. So it's clearly highlighted some areas that we need to improve on in terms of like the game infrastructure that's back in the game, and also certain kind of mechanics within the game that we have to refine. One example is, we actually encourage people to try to exploit the kind of the incentive system within the game, right? Because players are very clever in terms of how they think about ways to circumvent or short circuit the rules that we have. So one of the things that we're seeing so far is that some players have started to employ a strategy where they purposely lose in the beginning to try to get some more favorable matchups. So they're matching up against easier opponents. And then they use that as a way to generate momentum so that they can climb the leaderboard and accumulate some points on the way up. So we've discovered this type of behavior, and we're making kind of real-time decisions around how do we mitigate that type of behavior? How do we penalize it? And how do we make it so that people are disincentivized from doing that in the future? So those are things, especially in the competitive game, like I said before, it's very difficult to uncover that without having a playtest like this and creating real-time incentives for people to try to exploit and break the system. So I think all of these experiences are extremely valuable. I think in general, the feedback has been fantastic. I think people have been very patient with us as we go through and kind of fix certain issues and bugs, etc. But I think in general, a lot of people are enjoying the experience. I think we consistently hear the feedback that people say this is one of the most unique games that they have ever played. And as they get deeper and deeper into the game,
they get more and more locked in, right? Like they get more and more into it, they get more and more addicted, and then because it's now that they understand the core basis of the game, they can start to become very creative in how they think about strategy. You can start to imagine what you can do with your AI, and now the fun is like, how do I actually get the outcome that I'm looking for, knowing the tools that I have at my disposal to create that outcome. And then yeah, and that's when you kind of start going down that rabbit hole. And we see some players just spending an enormous amount of time in the game, like staggering numbers of hours per day that they're spending in the game. Oh. So all of those things are very, very positive data points. And yeah, we're really excited for what's to come in the future. Oh, that's a lot of good news, a lot of very good ways that you guys seen this first week of Ranked. Yeah, very cool. E aí, pessoal, eu fiz uma pergunta para ele como que ele está enxergando. A gente está na primeira semana de competição competitiva do AI Arena e ele está falando que essa está sendo uma semana com muitas aprendizagens. Ele está aprendendo muito sobre o comportamento dos jogadores dentro do jogo. Um exemplo que ele deu é que alguns jogadores, de propósito, estavam perdendo todas as suas primeiras partidas para depois ganhar momento e subir na tabela de classificação de uma forma mais rápida e ganhando muito pontos por estar ganhando várias vitórias seguidas e muitos tokens em consequência. E está sendo um momento muito legal que eles estão entendendo várias formas que os jogadores estão tentando burlar também o sistema deles de premiação e também o sistema dentro do game. Uma coisa bem interessante que ele falou é que o início para um jogador iniciante é um pouco difícil, mas depois que você começa a jogar o jogo, começa a entender como que funciona o treinamento de uma inteligência artificial, você vai ficando cada vez mais viciado no jogo, porque você percebe todas as possibilidades de tudo que você dá para fazer jogando o jogo e todo tipo de estratégia que é possível criar e fazer ali por cima. Ele falou que tem jogadores que passam mais de 10 horas por dia jogando o jogo. E eu, sinceramente, acho que esse daqui vai ser um dos maiores play to airdrops do ano. Agora eu vou fazer uma pergunta para ele sobre se vai ter alguma mudança para a segunda semana de competição e mais sobre isso. So after this first week, I think that you got one week that don't have the competitions. So for the second week of competition, will you have any change, anything you be different? Can you talk about it? Yeah, I think we're going to release the dates of the second cycle shortly. There won't be dramatic changes in the rules of the game. As I mentioned, as we discover kind of exploits and strategies that we want to not incentivize, we will make slight changes to the rules and or enforce mechanisms where we can penalize bad actions. So this smurfing technique that I described, where people crater purposely, where we've come up with a solution to penalize that type of behavior so that people are no longer incentivized to do that. So those things we will change around the edges. I think it gives us an opportunity to also look at the data that comes out of the first cycle in terms of how much time people are spending in the game, the spending velocity in the game, how many, for example, there's a mechanic of being able to purchase batteries in order to fight more in the arena. So it gives us a little bit of time to diagnose and analyze the data that are coming out of the first cycle. And then with that data, with some time to kind of analyze that situation, we may make small adjustments. But the core mechanics of the competition in the game won't change too much. The main difference of the second cycle is that it's a shorter time window. So the first cycle was 5 days.
The second cycle, we're making it only 3 days. And we want to see if there's any differences in behavior around the players in terms of how they approach a shorter window between the start and the end of the competition. And then the last cycle will be a full week. So 7 days in total. We're making it longer just to test out if there are any differences there as well. So we're looking forward to it. In between, I would say the break will be less than a week. It may be like 3 to 5 days before we get it started again. And then next Monday, around this time, so around 4 p.m., we're actually going to do a live recap show to review what happened during cycle 1. We're going to go through all the results. We're going to show some highlight clips of the best fights. We're actually going to feature a one-on-one between 2 KOLs and creators in the gaming space. They've agreed to actually have their AIs face off against each other. So we'll watch live what happens. So that will be a lot of fun. And then after that recap show, maybe a few days later, we'll start cycle 2. And in the meantime, everyone can still continue to train their AI. So irrespective of whether the competition is on or not, you can always go in and improve your AI and continue to make it better. And then once the competition turns on, you may feel more prepared, that your AI is more like well prepared for this round of competition relative to that maybe the prior round. That's pretty cool. So one question is, after the play to airdrop, do you guys plan to do some ranked or tournaments? How do you guys structure the way that you work the competitive side? Yeah, so after the play to airdrop, what's going to happen is we're going to launch the game on mainnet. And there, the people who have NFTs will be able to play in that version of the game. And if you have an NFT, you will also, like, only the NFT holders are able to earn our native tokens by playing, right? So from an economy design standpoint, only the quote unquote professional players are allowed to earn tokens in the official on-chain version of the game. This helps to create more balance in the supply side and the demand side of the token economic design. Now, if you don't have an NFT, there's going to be options available for you. You may be able to rent one of these NFTs and use it in the game. And you can figure out a way to derive kind of a profit share between you and the NFT holder. So we will be making our NFTs available through lending protocols. We're also working with some other partner projects like a arcade to earn, where they basically if you are owner of an NFT and you don't really want to play or you don't think you're good enough, you can basically lend your NFT through their platform, and then they will find you players on the other end to use your NFTs, and then you can create this like profit share. So the important thing to understand is that only the NFTs as in-game characters, only those NFTs are able to earn NRN tokens when the game launches. Now, for everyone else who's interested in the game, we will still have the game available to the broader community to come in and play. However, you have to understand you're not playing directly for token rewards. You're playing for fun. You're playing for, sometimes we may have prize pools that comes with tokens through our kind of token boxes, etc. But it's not like when you're in the professional tier of the game where you're constantly like winning or potentially winning tokens for each round of competition. So there's going to be kind of two classes or two segments of competition, if you will. And then over time, people who are in like call it the free to play version of the game, really what we're trying to do is continue to surface better and better talent, and we can provide that tier of competition with interesting prize pools, and then sometimes we may even provide them with new NFTs that they can earn so that they can qualify for the on-chain version of the game. So that's how we are going to kind of pursue that. And if you're playing the NFT version of the game, there will be consistent competition cycles. Maybe like once every 2 weeks there will be a competition cycle, and it'll just keep rolling over time. Cool.
That's pretty cool. I will translation now. E aí, pessoal, eu fiz duas perguntas dessa vez, acabou que uma pergunta levou a outra. Então, a primeira pergunta foi, assim que terminar o primeiro ciclo, que acaba agora na sexta-feira já, o primeiro ciclo do airdrop, que é uma campanha que vai até o início de abril, e o token deve ser lançado no final de abril, no meio para o final. O que vai acontecer, né? Ele falou que vai acontecer uma semana de intervalo, onde que eles vão fazer uma live com 2 influencers jogando e também vão demonstrar todos os dados que rolou durante o Play to Airdrop. Também vai rolar e depois disso vai rolar a segunda semana de competição, que vai ser 3 dias, onde que você vai jogar com sua AI, o seu robô, e vai estar ali competindo de novo no modo Ranked. Depois disso vai ter mais uma semana de descanso e uma semana inteira de competição para encerrar o Play to Airdrop do AI Arena. Isso em abril, então a gente está no início de abril, então a gente está um tempinho aí, mais ou menos um mês e pouquinho aí para terminar o Play to Airdrop. Depois eu fiz a pergunta para ele sobre o que vai acontecer depois do Play to Airdrop, como vai ser o jogo. Ele falou que o jogo em si é muito focado em quem tem os NFTs, porque você vai poder jogar para ganhar depois do Play to Airdrop apenas se você tiver esses NFTs. E existe outras formas além de comprar. Ele acha que vai existir bastante o modelo de escolas. Então, tipo, quem tem um NFT alugando esse NFT para outra pessoa, ou então dividindo ali os lucros, né? E então, tipo, existe essa forma de ganhar e vai existir também um casual. Qualquer pessoa na mainnet vai poder jogar o jogo, vai poder estar ali testando o jogo da mesma forma que pode fazer isso hoje na testnet, porém na mainnet somente quem tem os NFTs realmente vai conseguir jogar o jogo de uma forma competitiva por recompensas. Mas vai existir pequenos campeonatos onde vai ser aberto para todo mundo e, de forma geral, vai ter a cada 1, 2 semanas sempre ciclos de competição onde que vai ter premiações muito altas ali para quem está jogando o jogo e tem um NFT. So, wait, what do you think about the Web3 game space right now? Where you think that we are going, and where you see the AI arena? What is the place that you see the AI arena you have in the Web3 gaming space? Yeah, I think Web3 gaming is very exciting right now, especially in this cycle because there's so many games that have been building throughout the bear market. And now as the market is starting to turn, I think there's going to be a lot of excitement within the gaming category. And you're going to see very interesting games come out of this ecosystem for the next few years to come. I think for us as AI Arena, I think we have a few things that's very, very different. Obviously, first of all, we are a AI centric project, right? Um, I think in this cycle, you're going to see a lot of games starting to market themselves as AI games. It remains to be seen how they're actually using AI in their games. I don't think it's going to be dramatically different or unique game experiences. Whereas for AI Arena, AI is at the core of the game loop, right? It's truly a unique and different experience. And if you want that type of experience, this is the only game that you can actually play to experience that. And that's true whether you look at Web 2 or Web 3. So I think from that perspective, we're one of the only games that truly has a unique value proposition even to a Web 2 gaming audience, because there's nothing out there in Web 2 that's like it either. So I think, we've also hear a lot of stories where people tell us AI Arena is one of the few projects that their normie Web 2 friends
have like looked forward to onboarding into Web3 to try, right? So we have a very interesting plan in terms of how we will kind of roll this out to a Web2 audience, and there are very unique channels that are available to us that may not be available to other games to continue to expand the footprint and propagate this experience outwards. I think in addition to that, I think Web3 is a very, very good venue for competitive games, right? Esports, I think, will have a renaissance period in Web3. I think the reasons why is Web3 solves a lot of the problems related to esports, right? Whether it's having the ability to bring together competitors from all around the world, having the ability to disperse winnings from a competition or a tournament instantaneously, right, with very low friction, and having verifiable records on the blockchain to prove the outcomes of events. All of those things are at the core of what makes esports cool or exciting. And then the in addition to that, in Web3, you're able to build around at the beginning a small community of people who really truly believe in an idea or a concept. And you're able to give that value and distribute that success to that community as you grow, right? That's really exciting, right? Because community is the backbone of all projects in Web3, especially in games. And, for us, like AI Arena, it starts small. It starts with, a couple hundred players who really discovered the game early, and they knew that they couldn't find this experience elsewhere. And they've helped us along the way to iteratively make this game better, more refined, more interesting, add the mechanics that's going to make it even more exciting to watch, right? And then with that, we can continuously attract more and more people. And along the way, as we issue assets like NFTs and tokens, we can redistribute that value back to the people who helped us along the way. I think that's magical. I think that's really exciting. I think, and on top of that, this opportunity is available to everyone around the world, right? Right now, I'm speaking to you, and I'm speaking to the Brazil community, right? And we also have our, the Chinese community, the Africa community, the European community, the North American community. It's very difficult to have that opportunity with other types of business models, or even in traditional Web2 gaming, to have that level of impact on a grassroots level for communities all around the world. So I think that's really the exciting part of building in the Web3 space. And we're really proud of what we've done so far with our community, and we want to welcome more people at that grassroots level to cultivate that culture and continue to help build this game and distribute it to everyone and everywhere, so that they can come in and enjoy and be a part of this experience and helping us grow. Well, that's something very, very cool. I think that I talked to everybody that Web3 is the best thing in the world, because it's the Silicon Valleys of all places in the world together to build stuff. So I think that is amazing. What we are building right now in Web3, you change the world forever in a few years, I think. That's the best part is about Web3 for me too. Yeah. Web3 game is something that bring that to the next level, because gamers always have been in communities. So I always have my StarCraft community, my League of Legends community. So it's something that makes too many sense, right? Yeah, absolutely. And I think that's also the fun part of all of this, is you get to meet all of these people from around the world. And I think when you think back to, what you want the world to be like, you want the world to be more fair in terms of the distribution of opportunities, because historically it hasn't been that way. But in Web3, it is like what we have in terms of opportunity. Like, I'm based in Canada,
is similar to what you have in Brazil, because we're all, looking at similar project, we all have the same access, and it's really up to us to determine how much we want to participate, and how do we want to potentially add value to those projects and then benefit on the back end from it as well. So I think this is a whole new paradigm for the world, and it's really exciting. For sure, it's amazing. E aí, pessoal, então a gente acabou falando aqui sobre o Web3 Games e qual que é o lugar ali que ele enxerga o AI Arena no mercado de Web3 Game. E ele fala que, de forma geral, não existe nem Web 2, nem Web 3, um game muito parecido com o AI Arena, que ele tem uma proposta de valor muito única, que é ensinar a você e a todo mundo a utilizar a inteligência artificial e como que ela realmente funciona, como que ela realmente aprende. Coisa que antes só cientista fazia, hoje a gente faz aí usando o chat GPT, hoje a gente faz usando outras coisas, e a gente tem a oportunidade de treinar a nossa própria inteligência artificial jogando AI Arena, que ela é um robô. Então é uma coisa muito, muito louca, assim. E ele estava compartilhando um pouco sobre a comunidade deles. Eles têm uma comunidade há muito tempo já, eles estão construindo um jogo há 3 anos. E eles têm uma comunidade que vem crescendo ao longo do tempo, que tem muito esse senso de criação de coisas em conjunto, e eles, como um jogo, como um projeto, têm essa tendência e sempre buscam levar o valor para a comunidade, dando eles NFT, dando eles tokens, dando eles literalmente valor por estar participando de forma ativa, trazendo feedbacks, jogando o jogo, sendo bom no jogo. Então, ele sempre está olhando para a comunidade em busca de trazer pessoas para a comunidade. E a gente conversou um pouco sobre como o mercado de Web3 é muito louco, né? Porque ele, no Canadá, tem a mesma oportunidade que a gente aqui no Brasil. Eu e ele, a gente tem acesso a pessoas, às mesmas pessoas, então cabe a gente a fazer e decidir quais projetos a gente quer participar, quais projetos a gente quer apoiar, qual projeto a gente quer estar perto. Então, é uma coisa muito louca que a Web3, que o mercado de cripto traz, que é ser um mercado literalmente global, né? O Vale do Silício do mundo todo. E essa é uma sensação muito legal e muito única, assim, pra gente. Eu vou fazer a pergunta aqui sobre os NFTs. Eu já sei que tem os NFTs deles que foram vendidos. Eu acho que é uma coleção de 500 NFTs apenas. Eu não sei se vai ter outras coleções de NFTs. Eu vou perguntar a ele isso daqui. E é um projeto muito diferenciado aí. Boa noite a todo mundo que está vendo a live, a Rai e todo mundo aí no chat. One question that I have from the audience is, you have another NFT sale. I know that you guys have one collection. Do you guys plan to do another NFT collection? Currently, so the reason why our NFT collection is quite small is because, again, we want to focus the on-chain version of the game to be the most competitive. So it means that each NFT is an access right to that competition, where it actually gets rewarded with our native tokens called NRNs. So we have to keep it deliberately small to create that scarcity, right? You can think about it like professional sports. In a professional league, there's only 20 teams, right? Each team has a roster of maybe 20 people. And that's it. And the reason why it's so exclusive is you want to feature the best of the best players playing at that level. So it's a similar idea here. In the future, we may have new NFT collections, although it may not be what you think they are. There are other ways that we can expand our game ecosystem to incorporate more people into kind of the owners of our NFTs. So one of the areas that we are exploring is, because we're creating such a highly skilled competition at the top, the reality is most players coming into the game, they will never be able to play it at that top tier level, right? Because at that level, there is going to be like really, really, really good players. However, you can obviously still play the game for enjoyment purposes.
But the way that we create that bridge between the superstars and the average players is through things like fantasy sports, right? Whereby you can potentially purchase these kind of trading cards of the best players in the NFT league, and you can play this kind of statistical data fan game on top of the core game, right? So as you enjoy your game, you can now be like a fan of a particular AI, a fan of a particular trainer, and you can enjoy that experience of what they are doing in the competition, and you can get some benefit out of that by playing the fantasy sports game, right? So those are the avenues that we think about to kind of integrate the fan class and the star class over time. And that type of experience we can certainly power with like NFTs, right? You know, like trading card games and fantasy games. It's a very well-known model, and we can obviously implement that on top of our core game as well. Now, in the meantime, I would also say, like, for people who are interested in getting involved in the community, the way to think about our tokens is that these tokens are effectively, very like they kind of trend in the same direction as the NFTs, because you have to remember, only the NFTs can earn the tokens, right, through the pro level of competition. It means that by virtue of the token having value over time because of the economy that's built alongside it, then the NFTs have value. And if the NFTs have value, the tokens must have value. So they're kind of, tethered together in terms of that relationship. Yeah. So part of the reason why we want to open up the Play to Airdrop campaign to a large audience is for people who do want to participate. You don't have to access it through the NFTs, because the NFTs are already very expensive in terms of entry price to get it. But in order to maybe get some exposure to the tokens, all you have to do is come in, play the game, and compete for it, right? Like, most people will get some airdrop so long as you have passed the minimum activity threshold. So we don't want to reward people who just create an account and then do nothing. And then on top of that, if you have like an above 0 score, you'll probably get an airdrop. So unless you're literally some of the worst players in the game and you really mess up your AI, most people will get some airdrop. But the way that we distribute the airdrop is is more exaggerated to people who are on the top of the leaderboard. They're going to get obviously a much more substantial airdrop because they were the ones that did really, really well in the competition. So that is like building a culture, right? Because everything that are you doing with the Play to Airdrop is the way that you guys will keep doing, right? Building the initial community right now, with the idea of building a competitive league or something like that. So I think that's a very, very smart way to bring the right people to the community. Yes. And then we can always scale slowly over time around the core players. And in fact, it's always thinking about how do we find more players that can make the top competition even more exciting, even more fun to watch, and we would love to reveal like good players from Brazil to match them up against good players from Europe with good players in Vietnam. You know what I mean? I think that would be really, really exciting. And in this case, we would love to feature people too. Like, we already have like a few superstar players, right? There's like, Tom Super is someone that's like really popular in our community. He's from Vietnam, and like he's activated a huge Vietnamese community behind the game, because he's taught a lot of people how to play it well. We have similar types of people leading our Chinese communities. There's a really good Japanese player. His screen name is UK. And then there's Jello from Nigeria, who's helped to activate a very interesting like Africa community that's playing the game. So these local kind of heroes in our game is awesome, because they're kind of the key leaders that activate the local communities. And over time, we crave that global rivalry from the different parts of the world, because
it just adds to the atmosphere. It adds to the excitement of the competition at the core of it. Cool. Yeah, that's pretty cool and very well thought. Yeah, I will translation now. Então, pessoal, eu já até me perdi um pouco aqui, porque a gente conversou tanto aqui, muitas coisas legais. Mas a gente estava falando sobre as recompensas para os jogadores, tá? Uma coisa bem legal que ele falou, que basicamente todo mundo que tiver um rank ali acima de 0 vai ganhar algum tipo de airdrop. Obviamente, o quão melhor você jogar o jogo, o quão mais alto você conseguir subir no rank, você vai ganhar muito mais. E isso é algo muito importante, porque a ideia dele é criar comunidades competitivas, onde que vai ter várias pessoas e vários pop stars assim ao redor do mundo, onde que vai estar jogando aquele jogo de forma super competitiva. E também, além disso, eles têm uma ideia que tenha lá em cima algumas pessoas jogando num nível muito alto o jogo e tem algumas pessoas no meio que vai poder participar de algo que eles querem fazer, que é algo parecido com o Cartola, que é um esporte fantasy que a gente tem no Brasil, e vai poder fazer isso com os lutadores mais famosos e os melhores lutadores. Porque quem pode ganhar os tokens depois do Play to Airdrop, que é a única chance que você tem de ganhar isso de graça, então se eu fosse você, eu realmente focaria nisso, porque a gente está falando de uma empresa que deve ter um valuation gigantesco, vale muito a pena, guys, vocês focarem nesse Play to Airdrop, e se você já jogou jogo de luta ainda, cara, você tem a faca e o queijo na mão aí para focar. E, além disso, ele estava falando sobre as comunidades de vários locais pelo mundo também. Tem comunidade na China, tem comunidade no Vietnã e em vários outros lugares que tem pessoas que são bem famosas dentro do jogo, porque eles jogam muito bem e ajudam a galera ensinando a jogar aquilo. Uma coisa que eles podem fazer no futuro é competições entre países, aí já pensou uma Copa do Mundo do AI Arena. E sobre os mints que você está falando, Rai, a Rai mandou essa pergunta aqui, não vai ter, a ideia é que possa ter outros tipos de mints, mas não os mints dos robôs originais, porque a ideia é que realmente seja poucas pessoas jogando em um nível muito alto. Porém, vai dar para alugar, para fazer escolinha, quem tem esses NFTs. A questão é que você vai precisar ser um jogador muito bom, só que o token, ele estava explicando que foi desenhado economicamente para estar sempre de lado a lado ali junto com o NFT. Então, a gente vai ter uma relação de token com NFT muito forte, porque só quem tem só se o token valer bem, que o NFT vai valer bem. Então, um vai puxar o outro ali o tempo todo. E a única forma de ganhar o token vai ser tendo o NFT no futuro. Então, cara, se você não está jogando Play to Airdrop ainda, aqui embaixo tem um link e no canal do YouTube tem tutorial para você fazer pelo menos a parte inicial do jogo. E depois você pode falar no nosso Discord para a gente jogar junto. Eu vou fazer live jogando isso também. Mas, cara, é uma oportunidade sensacional para você também fazer parte da comunidade do AI Arena, que é literalmente um jogo que está 100% focado em esporte, cara. Então, se você gosta de esporte, você tem uma oportunidade gigantesca agora na sua mão aqui. E se você tem um amigo que gosta de esporte, cara, essa oportunidade pode ser para ele. Porque eu acho que esse airdrop vai ser um dos maiores airdrops de todos os tempos. Eu vou perguntar para ele agora sobre o token, sobre a campanha de lançamento do token, que deve ser em abril, e o que mais ele recomenda, o que ele recomenda para a gente que está começando relativamente aqui no Brasil, na AI Arena, fazer. So my last question, I know that you have a little of time left. So about the token and the upcoming launching, do you guys have anything else after the Play to Airdrop for the people that don't have the NFT?
you said about some competition, something like that. And if you can give some tips for everybody that will start playing now the AI arena, it try to get some rankings and understand really well the game. Yeah, for sure. So I think that the competition is still going on, right? So we just tomorrow is the end of the first cycle. So even if you go in now and register and play, you still have 2 cycles of competition left. That's plenty of time to get a positive score, and for some people that you can get pretty far up the leaderboard in that time, and you would still get a very meaningful airdrop, in my opinion. So it's not too late to join. When you join, you can use Mattis's invite link, and if you do that, you'll get a 2x multiplier on your score as well. So that gives you a little bit of boost in terms of how your score translates to an airdrop ultimately. If you miss the Play to Airdrop campaign altogether, don't worry, you will be able to continue to participate in the community. And for people who don't know about our community, there's actually another avenue to potentially earn our tokens as well. It's just being active in our community, helping out, helping to kind of promote the game, come into our server, meet other players, do some of our server activities, and you're able to generate what's called arena points. And arena points is like a Discord server point system. And what you can use those arena points to do is you can use it to basically bid into these raffle pools. And these raffle pools, the prizes are NRM boxes. So they're boxes containing some allocation of our NRM tokens. So that is also going on right now in our, we actually have 2 servers right now, but in our historical Web3 server, you can go in there and start collecting arena points and bidding it to get NRM boxes. That program we will wrap up at the end of what we call season 1. Season 1 will be concluded before we do the airdrop. But as soon as we conclude season 1, probably a couple of weeks later, we will start season 2. And then, everyone can start, earning arena points again. And you will, over time, be able to build up your boxes. And then those boxes will come with token airdrops later on as well. So we're always going to have both the ability to play the game and potentially earn our tokens, but also through community engagement, right? To come in and help out and help us continue to build the community, to get the word out there, and to make contributions. All of those contributions allow you to generate arena points, and those arena points can be used to bid into these pools to get the NRM boxes. So there will always be various different ways that you guys can get involved in the community and get rewarded with our native tokens over time. So it's not, our system is evergreen. It's going to keep going. It's going to keep going. And there will always going to be a new avenue to on-ramp into the economy and into the ecosystem. Matthias, I think you're on mute. Sorry about it. That's pretty cool because you need both, right? You need the people that like watching, the people that like cheers for people, and you need these high level people that you play all day long, try to figure out stuff to do. So yeah, that's pretty good way to keep both together and keep both reward for the stuff they do. But I would love to say thank you for accepting this invitation. Thank you for being here with us. It's a pleasure to talk to you. I hope that we can do that sometime later this year. And it's very nice to have you here always. Thank you a lot for your time. Now I'm on mute. Sorry about that. I was saying thank you very much for having me. This has been a lot of fun chatting with you guys. I love to watch the continued growth of the Brazilian community in our game.
We would love to have someone from the Brazilian community start to be like one of the top ranking players, because then, you know, we would love the storyline, and being able to do almost like this like global based competition where we do start to match regional leaders against each other. I think that's going to be really, really fun and exciting to watch. So I look forward to all of you guys getting involved. If you've never played the game before, it does take a little bit of time to kind of start to understand how the game actually works. We do have a lot of videos on our YouTube channels that you can go and watch. There have been some really good resources within our community as well that have popped up over time, and in terms of like short tutorials that people have made just to get people up the curve quicker. So definitely join the Discord. A lot of resources in there, and also a lot of OG players who are happy to help out, explain things if you have questions. And yeah, and see you in the arena, and hopefully we'll chat soon. We'll chat soon. Thank you. Take care. You too. E aí, pessoal, tudo bem? Então, ele teve que sair porque ele vai para uma próxima reunião agora. A gente vai... O que a gente conversou aqui no final, cara? Ele falou que ele sempre vai estar buscando dar recompensa para 2 pessoas, tá? Que é o quê? Eles querem ter jogadores muito fodas, pessoas muito fodas que vão estar dedicando ali a criar os lutadores mais fodas de todos os tempos para estar lutando ali. E vai ter quem? A gente, a comunidade, que são as pessoas que vão estar engajando, que vão estar sendo ativas no Discord deles. Então, eles têm o AI Arena Points, que dá para você ganhar no Discord, e dá para você usar esses pontos para você trocar por caixas que dá tokens, tá? Então, tá aí o alpha. Tá aí o alpha. Além de jogar o jogo e não ser o pior, não tá lá embaixo no ranking, está acima ali de 0 no ranking de pontos, você vai ganhar airdrop. Então, escuta o pai. Esse airdrop vai ficar muito melhor se você souber jogar o jogo e aprender no jogo. Tem tutoriais no Discord deles e no YouTube deles em inglês, tá? Eu vou falar a verdade. Eu não sou um jogador muito bom de jogo de luta, então é um pouco difícil para mim, e no início é um pouco difícil de começar, mas ele garante assim, que depois que você pega a moralzinha assim, do game, vai ficando muito mais fácil. E eu também não sou uma pessoa que estou com muito tempo hoje em dia. Se você é uma pessoa que tem um bom tempo, assim, 1 hora por dia, 2 horas por dia, para se dedicar a esse play to airdrop, vai pagar muito, tá? Eu mesmo, meu objetivo para a próxima semana, que é uma semana de descanso para o play to airdrop, vai ser focar muito em treinar a minha inteligência artificial para ela chegar no nível decente. Porque se você ficar no meio da tabela, cara, você vai ganhar bem já, tá? Ele falou que quem ficar no meio da tabela vai ganhar um tantinho bom. Ele deixou bem, bem claro assim. Quem ficar acima de 0 já vai ganhar um valor K, principalmente no Brasil, mas quem ficar no meio da tabela vai ganhar bem. E se você, amigo, se você conseguir ficar no topo da tabela, eu acho que você vai ganhar no mínimo $10.000, tá? Eu acho que o top 40, top 30 no mínimo ganha $10.000 para cima ali, tá? Então, tipo, no mínimo. Eu acho que vai ser muito mais, tá? Eu acho que dá para ganhar uns $100.000 ali, os primeiros colocados, top 10. Porque, no meu ponto de vista, esse vai ser o maior play to airdrop do ano. Agora, se você já jogou jogo de luta, tem uma manete em casa, cara, vale a pena demais. Aproveita a oportunidade. E aqui embaixo, no YouTube, eu tenho um link que eu vou mandar aqui para vocês, né? Porque a gente está tendo em 2 lugares ao mesmo tempo, no YouTube e na Twitch. Vou mandar o link aqui para vocês. Tá aqui o link da criação de conta. Com esse link você ganha 2x, tá? E no YouTube eu tenho o tutorial, vou mandar aqui para vocês o link do tutorial para vocês passar do airdrop, da fase inicial do jogo, tá? Conseguir entrar no jogo, jogar o jogo, passar o tutorial, que às vezes não é tão fácil assim. Tá mandando aqui para vocês. Cadê? E, cara, sinceramente, eu acho que esse airdrop vai pagar insanamente demais, tá? E vocês têm 2x aí só de criar conta com o meu link. Agora a gente vai fazer o sorteio, né? Quem aqui quer ganhar aqui do Pratos Nation?
Quem quer ganhar keys do Piratas Nation? Tchau, tchau. Ó, vou dar a última chance aqui para vocês, ó. Tem esse sorteio do Twitter que vocês não deram like, retweetou e comentou ainda. Tem um pessoal aí que não fez isso ainda, hein? Cara, você tem que ir lá no Twitter, me seguir, dar like, retweetar e comentar algo que vocês viram aqui nessa entrevista. Aí eu vou colocar aqui na tela pra gente conversar. Cadê? Pra gente fazer sorteio, né? Então aqui no Twitter, eu já tô vindo aqui no site que faz o sorteio, Twitter Picker. Tenho 2 sorteios para fazer, tá? 2 chaves. 2 chaves. A gente tem que vir aqui, sorteio. O primeiro sorteio é de um Twitter que já foi ontem, que eu postei. Ó, Twitter. Tem 2 Twitters para vocês interagir. Esse daqui eu vou fazer agora, o sorteio. Vocês têm, tipo... Vou dar para vocês aí 40 segundos para dar um like, dar um retweet, me seguir, quem não segue ainda, e comentar algo aí nesse Twitter. E depois tem um outro Twitter também, são 2 Twitters diferentes. Enquanto isso, se você ainda não está no Discord, vocês são malucos, cara. A gente tem sorteio lá direto. Matheus, já pegou o password de Zenvest? Cara, eu nem peguei, cara. Deixa eu ir olhar isso. Eu vou olhar isso depois. Tô mostrando. Cara, me manda lá. Deu tempo já, pessoal, de todo mundo participar do sorteio. Vou clicar aqui em loading. Eu tenho que colocar aqui que me seguiu, né? Quem não me seguiu se fudeu. Tô brincando, não tô falando nada aqui. É isso, a vida é isso. Vamos lá. Continua. 69 pessoas. Vamos lá. Quem ganhou o primeiro é o Vini. Caramba, o Vini. O Vini. Meu Deus, cara. O Vini ganha tanto. Meu Deus, o Vini é o rei do airdrop. Vou clicar aqui. Reply. E agora vamos pro segundo. Opa, tinha um Twitter do Piratas Nation aqui. Ó, tá tendo sorteio de um navio lendário aí do Piratas Nation. Vou mandar o link aqui para vocês. Esse daqui vai ganhar muita grana. Agora vamos pro segundo Twitter. Que é esse daqui. Bora, bora. Vem aqui, ó. Retweeter. E se você ainda não deixou o like na live no YouTube, vocês estão só de brincadeira, né? Tá mandando só no YouTube? Caramba, eu não vi que você tava mandando só no YouTube. Vou mandar aqui no Twitch, vou esperar um tempinho então, pessoal. Foi mal. Pô, eu achei que tava mandando os 2 ao mesmo tempo, pessoal. Mandei esse daqui, que é o que a gente vai fazer o sorteio agora. Vocês dão um like, dão um RT aqui, comenta algo sobre a live de hoje.
Cara, meu ombro tá muito torto, esse telefone, essa câmera tá muito torta, cara. Deixa eu falar aqui. Tá estranho esse ombro aqui. Eu tava comendo. Pô, o Vini, cara, o Vini é o cara mais sortudo do mundo. Ele ganha esse negócio da hora, cara. Eu acho que eu vou bloquear. O Vini não pode ganhar mais chave do Piratas Nation. Essa foi a última, Vini. Desculpa, mas o garoto tá pegando as keys de todo mundo. O garoto ganhou um sorteio no Discord outro dia. Ontem, né? Ontem que eu mandei uma aqui. Ah, e pessoal, ó, cal insano aqui para vocês, tá? Cal insana para vocês. É o quê? Cara, a comunidade da P2 Crew Hero é insana, tá? A gente tá dando um monte de whitelist, tem um monte de sorteio exclusivo para quem é VIP, da comunidade VIP. Você vai ter network insano e vai ter acesso a algumas compras privadas de tokens que a gente faz. Por exemplo, a gente vai fazer a compra privada do token do Kuroro, que só quem está dentro da comunidade vai conseguir entrar nesse round privado. Então, cara, se você quer realmente mandar bem, dá uma olhada no nosso Discord privado, cara. Se você realmente está afim de viver de Web3 Gaming, se você realmente está buscando uma comunidade foda, é aqui, cara, a comunidade da P2 Crew Hero. E você pode assinar o plano mensal, tá? Tem tipo o plano mensal, assina um mês, se você realmente vê que vale a pena para você, você fica mais tempo, tá? O Vini aí, por exemplo, é um cara que está super focado em vários projetos, está na comunidade desde o início, e aqui tem um plano mensal para vocês, tá? Então sejam bem-vindos. Vai rolar o sorteio de whitelist do Mojo Mille amanhã, provavelmente eu vou colocar, que vai ser um free mint super hypado aí que tá tendo. Tem, tipo, os caras estão gigantes, a gente conseguiu várias whitelists aí do projeto, que são um projeto de um jogo que arrecadou muita grana, são parceiros da Amazon, são parceiros, a Animal Brands investe neles, o American Circle, em breve eles devem ter token também, vai ter o free mint do token deles em breve, a gente conseguiu o whitelist, a gente consegue o whitelist de vários jogos, oportunidades de investimento privados, vários alfas também, na nossa comunidade VIP aqui da P2E Crew. Então, se você realmente quer viver de Web3 Games, dá essa olhada na nossa comunidade com carinho, e qualquer dúvida pode mandar para mim, o Neymar, todo. Cara, 90% da live aqui tá dentro da comunidade. A galera é demais, tamo junto, hein? Agora bora fazer o sorteio que já deu tempo, né? Já deu tempo de vocês. Cadê? Tá aqui. Já deu tempo de vocês fazerem aqui o negócio, né? Tchan, tchan. Twitter Picker. O Vini mandou ali o tanto de coisa que eu ganhei lá e o tanto de informação já pagou o anual. É isso daí. Quem não tá na P2E Crew é maluco, é tipo isso, velho. Vamos lá, temos mais um ganhador. Boa sorte a todos. Que a sorte seja com vocês. Essa aqui tem uma chance maior de vocês ganharem. Agora é só uma coisa, pessoal. Levanta a mão pro alto, manda energia positiva. Se você ganhar, parabéns, cara. Você mereceu. Se você não ganhar, dá o parabéns para quem ganhou, cara. Porque se fosse você que tivesse ganhado, você gostaria de alguém falar, cara, parabéns, você merece. Você nunca ganha nenhum sorteio, mas você ganhou esse. Menos o Vini, né? Porque o Vini, se o Vini ganhar de novo aqui, é sacanagem. Não dá, tá, Vini? Já avisando aqui, se o Vini ganhar de novo, não vale. Quem ganhou foi o New Moon DeFi, a Lab. Esse daqui foi rejeitado porque não seguiu todas as instruções e o New Moon DeFi ganhou. Parabéns.
reply. E é isso, pessoal. Vou mandar na DM de vocês, tá? De quem ganhou. Segue a live. A gente vai estar aqui toda quinta-feira trazendo um CEO dos maiores jogos Web3 que existe. Vou ver quem que a gente vai trazer semana que vem. Mas uma coisa eu garanto. Na live você vai encontrar quinta-feira, 19 horas, com as maiores mentes do mundo de jogos Web3, tá? Eu tô com esses caras em várias comunidades fechadas e eu tenho acesso a basicamente todo CEO de Web3 Games do mundo que existe no universo Terra. Então, eu vou estar trazendo os caras mais fodas de todos os tempos aqui pra gente conversar. E é isso. Abraço.